Da liegt der Catherick Thorn. Abgeräumt haben wir ihn. Ausgeräumt haben wir ihn auch. Aber vor allem haben wir ihn abgeräumt. In sämtlichen Formen in der letzten Folge. Cooler Kampf. Und jetzt gibt es hier unten nichts mehr zu tun. Hier wartet das Portal zur Oberfläche auf uns. Vielleicht ist da auch Nachtlied. Schauen wir mal. Ist auch ganz gut, mal wieder in die Oberfläche zu kommen. Genug Zeit da unten verbracht. Oh, der ist sogar aus dem Camp gekommen. Ich kann ja sogar Jahira mal wieder hinstellen. Das wäre doch mal was. Aber schauen wir mal. The shadows yet fester. The dead three united under cover of darkness. The balance shifts. There are depths to this alliance yet unplumbed. Consider, mortal. Do Illithids possess souls? Stellt schon wieder Fragen. Haben nicht alle Lebewesen eine Seele? No. Nor canst thou count mind flayers among them. Yet, the three amass an Illithid army void of apostolic souls that could imbue them with power. A flock without souls, yet to what end, mortal? This is the question thou must come to answer. Until such time, be availed of my services. Aber warum ist er hier? Das überrascht mich wirklich. Er sollte ja eigentlich im Camp sein. Where matters of balance are concerned, I am eternally cold. Er weiß ziemlich viel über die toten drei, ne? Yes, Bane, Lord of Darkness, Baal, Lord of Murder, Merkel, Lord of Bones. Once judged, ascended, then vanquished, as one and as three. The alliance is reforged, mortal. The plains thus quake, and the gods shudder. Kann er nicht noch ein bisschen mehr erzählen? Nicht mal so geheimnisvoll? No. Okay. Hab ich halt gefragt. Ja, ich habe an Gale gedacht. Gucken, wie der darauf reagiert, wenn wir da zurückkommen. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, als wir vor dem Tor standen. Und das Ältesten da drin vermutet haben. Isabel. My love. You were dead. I saw your body. I'm here. And so are you. And my father, he can't hurt us any longer. I dreamt every night that you'd come back to me. That somehow it was all a nightmare Dawn would undo. I had no dreams at all. Nothing but darkness. And when I woke, my father said you were dead. His soul was poisoned by the god of death. His sick devotion ruined him. But for all his sins, he brought you back to me. Are you all right? I will be. And you? In this moment, I want for nothing. There you are. This
is Aelin. Aelin, this is... Oh, but we have met. This is the soldier that freed me most valiantly from the Shadowfell. They watched my boot crush the very brain of villainy, and fought well against your changed father. May he rest in peace at last, now that he's dead. I have more to thank you for than I knew. And we have much to discuss. Perhaps we could join you in your camp later? Gerne doch. Schon ein bisschen voll. Quatsch, da ist genug Platz. Kommt später ins Lager. Wir wissen das ja. Wir müssen jetzt auch nicht alles sofort besprechen. We look forward to it. Now you will leave us. We must take succor in one another's bodies and words. Aelin! We'll see you later. Wie viel größer die Auszeit sind. Sie nebeneinander stehen, ist es nicht so, aber die sah 1,5 Mal so groß aus zwischendurch. Begone! I must admire Isabel's fulsome beauty away from prying eyes. Sorry. Ja, allerdings. Ich laufe hier nur lang. Should mind my step. Chill mal ein bisschen. Wir müssen auch mal zurück ins Lager, wie gesagt. Mindestens mal mit dem Gale reden. Just tell me what you need. Mal ein bisschen Kram verkaufen. Ja, alles werde ich jetzt nicht durchsuchen, aber es gab doch ein paar Sachen, wie das sind sortiert. Wo ist denn zum Beispiel die Rüstung gelandet? Diese Sachen mal weggeben, die ich noch behalten. Weil ich dachte, vielleicht braucht man es irgendwann mal. Oder es ist halt auch vielleicht doch ganz gut, aber ist nicht gut genug. Und schön ist es auch nicht, das im Inventar zu haben. Von daher kann das ruhig weg. Ich will die Glocke wenigstens nochmal benutzen. Selbst diese einfachen Sachen habe ich oft gar nicht benutzt. Trank. Trank ist auch geil. Ein Trank. Oh, ein Trank. Einen Trank benutze ich. Die Gussform. Die können wir auch mal im Lager lassen, so nicht rumschleppen. Psionische Schutzrüstung. Ist nur für Gith gut. Kefricks Kriegshammer. Den kann man zum Werfen behalten. Was ich immer alles behalte, weil ich es irgendwann mal theoretisch gebrauchen könnte. Ja, jeden Augenblick ist es soweit. Gleich nutze ich es. Guck, ich verkaufe mal sogar ein paar Sachen. Wie gut die Immerglüh-Klinge ist von Anfang an, wie die echt mitskaliert. Was Neues noch? Wahrscheinlich nicht. Das, die Heiltränke hatte ich auch gekauft. Mal guck, sie hat neue. Kaufen wir mal 4. Die sind prinzipiell schon ganz nice. Lady, light away. Ja, dann gehen wir einfach mal zurück ins Lager. Haben wir uns verdient. In der Gefahrenzone.
Ups, die habe ich irgendwo. Wo habe ich euch denn gelassen? Bin ich einfach nur alleine rausgegangen? Ja, da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Die sitzen dann noch, die Armen. Sorry. Ihr dürft natürlich auch mitkommen. Good time for a chat? You saw Gortash, didn't you? What the fuck was he doing down there? Is all of this because of him? The tadpole, the absolute. How? Ist auf jeden Fall der Teil davon. Offenbar diente er Bane, wie Kefrik Mirko diente. Ja. I'd never have protected a Banite even a decade ago. I looked after that fucker with my life. I trusted him. He gave me away to Zariel without a second thought. And now he's looking to ruin the entire Sword Coast. He has to die. And I'm gonna be the one who kills him. Wir tun es gemeinsam, was auch nötig ist. He can't get away with what he's done. To me. To us. He won't get away with it. Okay, das haben wir auch noch nicht erlebt. Oh, der Art ist hier. Daniel. Oh. Mann, so ein Downer, Partypuppe. Wo ist Gale? Oh, die sind jetzt im Lager. Sagen wir erstmal Hallo. What do you know about me? You spoke of my past, being chased by wolves. I told no one about that. Almost no one. But I certainly didn't share that with you. There is nothing I can tell you that you do not already know yourself. They trained you well, trained you hard. Chiseled away any part of you that did not fit their plan. They made you forget. I chose to do that. For the mission to protect Shaz. Secrets. Yes, yes, that is an old song, girl. Your goddess cares more for her precious secrets than she does her devotees. Get to the point. When you freed me, you severed a bond between me and that dog, Thorm. A bond of pain. His, inflicted on me. When I laid eyes on you, I sensed a similar bond. You, tethered to two others. Someplace distant. Let me help you remember. You feel Shadowheart's mind tug at the edges of your own. You know this sensation. She wants you to see whatever is about to be revealed. Dann. Ich lasse Shadowheart natürlich nicht alleine. Your mind joins with Shadowheart's. Something pulls at you both, bringing you elsewhere. You remember that it is a common rite among Zeluna's followers to send their children off into the woods to find their way home. Perhaps this time it had gone awry. It seems that one child never came back. She was taken. What? Who was that man? You already know. Did you not see yourself in him? Do you not recognize your own blood? My father.
That was him. That is him. He lives still. And your mother, too. No. It can't be. I'm an orphan. And who told you that? Your adoptive family? You are not to blame. You were young, impressionable. They took you because they wanted to break and remake you. But you are a child no longer. You are a woman. One who knows what must be done. My parents. I need to save them. Wie haben sie das denn überlebt? Ihre Eltern, können wir denen da überhaupt helfen? Wo sind die denn? Your parents are with your abductors. You will need to return to their lair. But be warned. You may have once thought of them as comrades, mentors, friends, even lovers. They will all be enemies now. You have been forewarned for what is to come, but not yet forearmed. Der Nachtspeer. I was able to retrieve it before it sank too far into Shah's umbral domain. Shah is quick to discard whatever she has no use for. I think you know that well enough. But I felt it call to me as I took flight. Whatever Shah calls her own, Selûne has equal claim to. They are one and the same. Their power is matched and mirrored. Take it. You will find it useful. What you do with it, that will be up to you. Same as before. I'll need every advantage, it seems. Thank you. A debt repaid. You returned my life unto me. Now go and claim your own. It hurts. Shah torments you still. What a spiteful creature she is. This will not stop until you take action. See that your parents' sacrifices are not in vain. Allow the Moon Maiden to guide you at last. Ist aber interessant. Okay, wo ist denn der Speer gelandet? Hat den Mira ins Inventar bekommen? Eigentlich sollte der ja bei Schattenherz sein, aber ich sehe ihn nicht. Ah. Muss ich gleich nochmal gucken. I can't believe it. I can't believe Aelin is here. And my father. I heard what happened. What he'd become. By killing him. You set him free. You set Aelin free. And me. Zwischen Aelin und euch ist viel geschehen. A great deal. But still, some of the details elude me. Ketheric Thorm was my father. He raised me to serve Selûne as my mother, rest her soul, had wished. He was everything to me, all my life. When an emissary of Selûne came to our little town, we were elated. Dame Aelin, daughter of the Moon Maiden herself. Tell me, do you believe in love at first sight? Ah, das gibt es schon. That's exactly it. And I tell you, I took one look at her and I just knew. She was it. Lucky for me, she felt the same way. But my father was skeptical. Aelin is immortal, after all. I understand it's strange. There's an imbalance between us, certainly. But I suppose loving Aelin felt the same as loving myself. It was natural. Then... And this is where I still need answers. I died. I'm not sure how, why, but all was
black. Next I knew, I was being jolted awake. I smelled musty air, I saw shadows. And then my father's face. So changed. So hideously warped. Er war gestorben. Er war zu Mirkuls Auserwähltem geworden. I didn't know that then, but I could see the change in him. He told me we'd be together now. Said that Aelin was dead. I couldn't speak. Could only run. I found last light within the shadows. Made a shelter there. Prayed my father wouldn't find me. By the time Jaheira came, I'd pieced together just enough to know I'd been dead 100 years. That my father was the source of the horrors plaguing this land. My home. I couldn't tell her who I was. I had to protect them. And myself. No matter what. It's all out in the open now. And with my father dead, I have nothing to fear. Except for Aelin. She needs healing. Rest. I'm grateful for your help. Your friendship. I hope we won't intrude on your hospitality too long. But I'm grateful for a safe place to... well... just to be. Ist das eigentlich die gleiche... Ist mir irgendwie gerade so aufgefallen, dass die gleiche Schauspielerin, gleiche Sprecherin ist wie bei Miranda aus Mass Effect. Muss ich eben mal nachgucken, bin ich jetzt gerade neugierig. Ja, aber die Geschichte, das haben wir ja schon kennengelernt, alles. Bei den Proben der Schar haben wir die Tagebücher gefunden und die Bilder gesehen. Das müssen wir eine Menge. Also ich muss wirklich beim Gale vorbeischauen. Der hat gar kein Ausrufezeichen beim Kopf, oder vielleicht erst, wenn wir in der Nähe sind, weil das ist relativ wichtig. Aber ich gucke das eben mal mit der Schauspielerin nach. Habe jetzt nicht rausgefunden, wer das ist, wer der Voice Actor ist. Aber dann ist es wahrscheinlich auch nicht die gleiche. Klang so ein bisschen, fand ich. So, Gale. At least Shadowheart is armed with the truth now. May its keen edge draw forth whatever vengeance she desires. Das haben wir doch schon mal gesagt. Hängt er jetzt? Sag bloß bitte nicht, dass er da festhängt. Alas, no. Making myself invulnerable still. I see no harm in learning what we can. Fate, dost thou require a new ally? Hoffentlich fängt er sich noch. Poor Shadowheart. She's been jerked around so much. I want to believe the gods keep this world balanced, but sometimes I wonder. Ja, die Götter hat nicht unser Bestes im Sinn unbedingt. Weiß ich noch ein paar Sachen zu Gortash. He got his claws into me early. I was a wild kid, brawling my way through the city. One of my mates got wind of a bit of work guarding some indoorsy type with lots of enemies. Seemed like easy money, so I went in for it. He took one look at me and said I was perfect. I like that. Not like that, you know. Just... it felt like a good fit. I kept him safe, and he paid me well. Well enough to move my folks into a better neighborhood and put something away for the future. My future. I respected him. Trusted him. And he returned that trust, that respect. His life was in my hands, and I took that seriously. The whole thing with Zariel happened so fast. I had no idea what had gone down until it was over. One minute I was in Baldurs Gate, a happy, healthy, not quite kid. The next, I was burning up in Avernus with an engine for a heart. Zariel laughed. Said she paid him well for my services.
She'd wanted to test her new machine, and he said I'd be able to handle it. He was right. Sometimes I wish he weren't. Evil, evil bastard. Manchmal gar nicht so ein gutes Wort für evil. So böser Bastard klingt aber ein bisschen komisch manchmal. Als will man so einen Hund schimpfen. Gods be damned. With that parasite in his brain, Father could wreak untold havoc in the Absolute's name. Should Baldurs Gate fall to the Absolute, every one of the coast cities will be ripe for the plucking. We're not just fighting for our cure. We're fighting for my father. We're fighting for the Gate. We're fighting for all of Faerun. Das sieht so aus. Einen haben wir immerhin schon mal. Der Kult der Absoluten hat Ravengard. Wo werden sie ihn hinbringen? Worm's Rock Fortress. All travelers to Baldur's Gate flow through it. It serves as headquarters for the Flaming Fist and their commander, my father. The Absolute's army's on the march. Gods forbid a tadpole Grand Duke throw open the gates for them. Naja, sie haben ja auch schon irgendwie so eine Intrige gesponnen. Irgendwie der Plan war, dass Kefrika die Armee anführt, auf Baldur's Gate marschieren lässt und dass der Gortash irgendwie so als vermeintlicher Verteidiger auftritt. Sie haben schon ein paar Pläne da ausgeheckt auf jeden Fall. Weiß er was über Gortash und Orin? Orin? I'd never heard tell of, but Gortash I know. Or know of, more precisely. A self-styled strategic advisor to Baldur's Gate's peers. A bit player with dreams of a leading role, the way Father told it. He had no use for Gortash, and even less for his advice. I don't remember much beyond that. But where these chosen are concerned, I have a suspicion we're about to know more than we'd like. Das mit Zora bespreche ich gleich mal. Ich will kurz noch mit anderen quatschen, bevor wir das angehen. Hier haben wir so mit Astarion mal sprechen und mit Shadowheart. Wo wir da wohl hin müssen? Willst du uns schon sagen? So, it's a quest to free Shadowheart's parents, is it? And here I was, worried I'd be the only one with a difficult family reunion waiting in the city. Ja, eigentlich haben wir gar nicht so viel Zeit. Hoffentlich kriegen wir das schnell hin, weil die Armee marschiert auf Baldur's Gate zu. Es gibt einiges zu tun. I wasn't expecting it, but I'm glad to have some company on this journey. Wir beeilen uns einfach, okay? Ist ja was Neues in der Hinsicht? Fine. What's on your mind? Ich will mal fragen, wie es so läuft. How are you holding up? Don't be so modest. I can't remember the last time I met someone like you. Perhaps I never did. And never will again. Das kann man sich immer mal wieder abholen. So eine Ansage. Dann mache ich hier kurz eine Pause. Als nächstes sprechen wir dann mit Will, gucken, was er zu Mizora zu sagen hat. Ob das noch irgendwie weitergeht. Und dann würde ich die Sache mit Shadowheart angehen, dass wir das erledigen. Dürfen nicht zu langsam sein dabei, denn wir müssen natürlich auch Baldur's Gate beschützen, Baldur's Tor. Und ja, wir haben immer noch die Larve im Kopf, die wollen wir auch loswerden. Also wie immer genug zu tun. Dann danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.